Wow. They used to say the future belongs to the youth. The youth are the leaders of tomorrow. I used to hear that a lot as a young girl. But lately, it seems like the future is here. Because the youth are like, yo, if the government ain't gonna do nothing about it, if you all ain't gonna do nothing about it, I'm gonna take my stick and my, the sack, write something on it, walk and talk to the youth. Youth for youth. Amaniaje. Karibu to the show. Thank you. Man, how are you feeling? I'm feeling good. Have you recovered? Are you recuperating? I didn't stop to rest. I've always been on the move. So this is just another stop for you? Yeah. Wow. I think there is 1, 2, 5, 6 people in studio that need to be spoken to as well. Let's see about that. Just introduce yourself, connect with the viewer at your own level. Wambie jina zako hata kama kuna nickname yenye hatujapata on our bloggers. Just say your name again. I'm Josphat Gichuki, Dorice. That is my ID name. My art name is Century J. Yeah, I've done music, poems. So I also do paintings. Oh, talking of poems, before we, there's a poem of yours. That's the only piece you left on Instagram. You want to perform it a little bit about the hustle and the bustle. Oh, you cannot remember it? There were girls cheering you like... I can remember. Just drop it. It's called My Dream. Mm-hmm. As in, Juyani nilitaka kukata ili kupata cheda, but ni funny how life iligeuka vifani. Nilijikuta na struggle na kuvuta mizani ndio nitiliedishi kwa sahani mezani samahani, but ukistart omena ndio fish kwa sahani. Kwani nina hustle na bustle na struggle za life kwa streets, dreams nijenge castle, nidunge casual, nijilipie tuition, education ni ufunguo, and as many as of that opinion watasema na juna taka kukata ili kupata cheda, itabidi nijifunge kamba, niwe sharp ka panga na niweze kujipanga na ujue I have a dream. Century. Wow. When I watched that, I was like, wait, he's not only, very self-driven, inspirational, he's also very artistic. You guys had that. You just forgot to do this. Actually, I didn't know nitakuja kujifunga kamba because the banner. That's what I was going to talk about. You actually tying stuff in you, and this is some creativity as well. Yeah. People work with placards. You decided to get this inaitwa gunia. The journey was long, singeweza kuenda nimebeba, so I had to improvise venye nitaifungilia kwa mwili. You lost 2 of your friends to depression. Yeah, that was back in high school and then later hapa Ungwaro. Mm-hmm. And you battled depression after their loss, or how was your journey with depression yourself? Depression is real. And those voices in your head, sijui naweza isemaje juu mtu mwenye ana suffer mental illness anahitaji kushika kwa as in care. It's tricky. I don't know how to explain it. It's hard to explain because I'd want to know what voices these are, because what are these voices like? Okay, as in there are voices zenye zinakuonyesha people don't like you. They're telling you hauwezi make it in life. So inaitwa self-esteem inaenda chini, as in they're always negative voices. Yeah. You lost your 2 friends. To what situations exactly? Okay, the first one was about relationships. Okay. But he was close to me. He was a close friend. Alichange akaanza akaji cut out kwa venye tulikuwa tumezoea kukaa. Alikuwa apigi story, as in si tulifikiria ni pressure ya mtihani, because it was a few weeks to KCSE. Yeah. Was it the girlfriend? Was it a breakup? Was it infidelity? Girlfriend. Was it abusive? Girlfriend issues. Alifanya nini? Haku open up, hakupata chance. So he didn't get a chance to talk. No. Wow. So that's why you really decided it's important to talk about mental health, start conversation. I felt what he went through. Mm-hmm. What happened to your other friend? What was the circumstance that surrounded the other friend's demise? Frustrations of life. Yeah. But, wow. He also never had a chance to explain it. So aligeukia kukunywa, mwisho alijitupa tu kwa gari.
May their souls rest in peace. So these are two situations you've talked about, and I know that they have families that are probably still dealing with, accepting and healing, and these are some of the emotional scars we're talking about. So what these inspirations behind, your journey, your purpose, your initiative, what propelled this? My personal experience now. Okay, share that with us. As in, chenye ukuwa na mse tuseme kijana alafu umefanya mziki, unajaribu kuhustle pamoja na obviously ukihustle au una time ya kwenda kwa studio. So ilikuwa ni challenging, nimejaribu kupambana, naingia hustle, kila kitu yenye napata naweka kwa mziki hivyo. After some time nilihamia hapa Juja. Okay. Nimejaribu kuhustle, nimejiambia kila kitu iko sawa. Then nimeweka vitu kwa nyumba hapo hivi, unajua ile kujipanga panga. Yeah. Alafu all of a sudden nakuta kila kitu imefagiliwa. Hiyo ndio ilikuwa breaking point. Although I had other nini mbele nilikuwa na experiences zingine, alafu all the time nilikuwa sijui mimi ni mgonjwa. Oh yes. Yeah. So you were also ailing. But uko unajua mental illness si kama a broken bone. Ati unaweza tell hata kutoka na plaster ama kuicheki mkono imekaa venye ifai. Inakulanga tu pole pole. Inakuuma chini na iko kwa society, inahusu kila msee directly ama indirectly. Lakini kila msee kuna mahali penye anagusana na mental health. Sasa wewe ulijuaje now this? Ulikuwa unasema uko unajua uko mgonjwa. Ulijuaje? Ulienda kwa facility, uliongelesha mtu, how did you get the diagnosis? Okay, kuna daktari rafiki wa madhe. Ndio alikuja akaniambia chenye kinanisumbua. Okay, did you speak to your mom at the time? How did they know this is now what you're going through? Actually, the person behind my healing and everything, yenye nimerudi kukua after hapo ni madhe. Okay. Yeah. So like, nilienda off the grid, nikaenda Mombasa, nikaacha kuandika, nikaacha kila kitu, sikuchora tena, sikurudi kwa studio, niliamua tu kwenda basi kujiachilia life. So that is when you knew, No, I didn't know. You still didn't know? The voice told me it's over for you. Just the voice. I can go, yeah. We're going to come back to your experience again because there are people hearing these voices, but they're thinking maybe I'm just being skeptical. But he's telling us the voices that really should show you that you need to now get help. I'm going to come back to your story because no, tukimbiza hapo kwa story. But naenda kurudi. Hakuna kuhepa. Kenya ni Kenya. Natuhami. But your walk, when you started this journey, did you, I don't know, did you have the finances ready? And did you know at one point you'd have places to sleep? People would come through to give you food. What will you how did this journey even start? Ilikuwa tu nilipia faith. Lakini nilikuwa najua lazima nitafika Nairobi. Kulala nje ama kukosa kukula itanizuia. Lakini ulianzaje? Ni usiku moja ulilala? What happened? After nimeanza healing process, nilikumbuka kuhusu ma boys na wase wenye niliacha ghetto. Like kila wakati nilikuwa najaribu kutafuta mbinu yenye naweza wafikishie ujumbe. So ilikuwa ni kufikiria kwa muda for like 2 weeks. Yeah. Nafikiria ndio nikakama na hii idea. Hii meeting nilikuwa nataka nifanye piece nyingine ya art. Lakini okay. Nikaona wacha itumike kwa hiyo kazi. Wow, so this was actually set aside for a different work. Yeah. And then you decided in 2 weeks of thinking and meditation, you thought, you know what, why not just walk and give word? Did you feel there was a gap in the country in matters mental health that you said, I'm going to take it upon myself? And for how long did you see this gap? The gap has been there for a very long time. And actually, until saizi, we are yet to send the message home venye inafaa. So when you ulianza journey, Kapenguria to Nairobi, let's just start with, hey, did you at one point walk kidogo then you're like, hey, baracha nirudi nyuma kidogo? Did you have second thoughts? No. You're sure? Yeah. It was twende tukiendaga. Twende tukiendaga, although kuna point nilifikiria ku camp penye nilikuwa hapo area za Moi Barracks, niliteguka mguu. Okay. Hiyo ndio ilikuwa hardest part hiyo safari. Although kuna places nilinyeshewa from morning to evening, bado nilikuwa natembea tu, sikuacha kutembea. Wow, wait, you have a stick here. I wish we would grab it. There's this stick you're holding. My walking stick. He's actually okay, your walking stick. Just take a seat.
were you walking the entire time? What was your pace like? Because I'm imagining you have a destination. You have to get to this. There are very many stops. And some places that hakuna shelter. What was your program like? In a day, how many kilometers, how many hours? What was your program like? Because this is you literally walking for more than 500 kilometers. Ilikuwa inalingana na weather na venye kuna conditions. Kuna wakati kunanyesha, kuna wakati hakunyeshi lakini kuna baridi sana, kutembea inaumiza. So tulikuwa na kwa Instagram kuna watu walikuwa na kuescort aje watu wa boda boda. Were they giving you lifts or were they just leaving their bikes and walking? Most of them were leaving their bikes, wanatembea na mimi. Wengine wanatoka shule wanakuja tunatembea tu. Yeah. So you really saw Kenyans. How were the experiences? Were they opening up? Okay, bado the stigma behind mental health bado iko. So like msee anaona nitamwambia shida yangu alafu anicheke. Kitu kama hizo ya. Hii namba ya simu. Hii ilikuwa ni support na swali, Kenyans are good people. Actually sikulala nje venye nilifikiria, sikulala nje. Okay, because I'm seeing it's written, I know you can't see it from back at home, but it's written, support me to help others. Yeah. Was it financial? What kind of support did you get along your way? At encouraging words. Oh yeah? Financially nilisaidiwa juu kuna watu walikuwa wanani M-Pesa. Kuna wengine walikuwa wanani encourage to hiyo kuambiwa keep on, inanisaidia sana. Yeah. Did the government personalities come through as well? Ama ni wananchi tu raia? Raia. Sijakutana na anybody from the government until leo. Yeah. Hii stick ilikuwa ndefu. It broke along the way? No. Nilikuwa nashikia mahali hapa. It was this high. Wow, so it kept on breaking. Yeah, ilikuwa inachanika. You see venye inachanika hivyo. Hii ni within 2 Nairobi. I hope we can zoom that. I hope we can. All right, but we can see that. Wow. Zinakuja zinajikunja hivi. How are you taking care of the COVID-19 measures and restrictions? Nilimake nilikuwa kila wakati niko na mask. Curfew? Na naangalia curfew nilikuwa mostly ikifika saa 9 na the next town yenye nitafika yenye naweza doze nalala hapo, siendelee. Okay. Ya juu ya misitu na places zingine town ziko different, ziko mbali kidogo yani from each other. So I'm looking at you today and I'm saying a lot of youth wanna watch Sahizi and they're thinking eventually who are we seeing in future? Are there prospects tied? Are there some things you want to do in your life? Because sometimes people doing like this, alafu 2022 tunasikia MCA wa Kapenguri. If there's anything like that. Was this your personal? Is this something you feel was a purpose that you just something you want to do, but not out for any selfish gains? Because people are very skeptical sometimes. As in for me, sina any other agenda. I'm just creating awareness and I'm back to writing, back to painting. Yes. Vile bado ninatembea so siwezi paint, lakini muziki nimeandika spoken words zingine, kuna pieces nimeandika. All right. Yeah, so is this your destination? Completely Nairobi? Are we expecting longer walks? No, on 10th of October, that is the World Mental Health Day. I'm starting my journey now from Nairobi to Mombasa. Yeah. Yep. That is it's around 480 something kilometers. From Kapenguria to Nairobi is 429, so see difference kubwa. Hii mwili venye naiona. What? Ukitembea hivyo 480. When I interview you, I will come to Mombasa interview you, will you walk back to Nairobi? Utakuwa reduce how many kgs? 9 days kutoka Kapenguria to Nairobi. You actually did 9 days. Yeah. You got here on the 17th of July? 15th? Yeah, from 7th. Wow. Niliangusha 9 kgs. 9 chini down, go na kuna gym. Kila siku kilo moja. How are you weighing yourself? How do you know? It was before nitoke huko nilijipima. Venye nilifika Nairobi nilijipima like siku 2 baadaye. Yeah. So now this is a healing. Is this a healing way for you as well as you talk to other people? Because today we're talking about healing those emotional scars. Na majamaa kuna venye na deal na vitu, kuna venye na feel nilihil, lakini kuna venye healing process has to continue. Is this an aspect of you, just healing, working with others? Yeah, sure. Actually stories zenye nimepata huko nje
zinanionyesha pia mimi issue yangu iko mzito sana, although issue inakuwa shida ya mtu ni mzito kulingana na individual. Okay. Lakini unasikia story nyingine unaona huyu msee anapitia kuliko penye nilikuwa. Is these stories ni kama gani? Because sometimes here in media we can't get all these stories, and you know the reason why you are working to create this awareness was to capture some of these stories, because I was saying wengine wana simu, I watch TV, I work on YouTube, we don't get these stories in the data, and we don't want anyone to be part of the data, by the way. But what were these stories like? To mention 3-4 zingine juu umeongelesha watu wengi, ni gani zili stand out katano hivi, or the ones you can remember? Kwa ground like kila story ilikuwa na uzito yake. Sema tu 3 zingine zenye I don't know that you can remember. Kuna wase walikuwa wanaongelea kuhusu relationship issues. Unakuta msee anatembea na mimi lakini anaenda akiniambia bibi manze nikifika nyumbani leo. So unasikia zile vitu zenye anasema, na ukimwangalia unacheki ni msee anakaa tu ni msee ako fit. Anakaa fit but yuko fit. Actually some of them tumekuwa tukiongea na. Kuna wengine unakuta msee zile issue ananiambia mzazi anaona kama ana waste pesa yake. As in kupelekwa therapy ni waste pesa. So anaachiliwa kwa street. Na hiyo ndio shida tuko nayo kwa nini? Kwa society. Atushikilie msee akikuja ati ameanza kujitenga, ameanza kuwa mchafu. First thing yenye unaambiaga na wasee ni bangi. So like mtu ni mgonjwa kwanza. Anaambiwa ni bangi bila hata kuangaliwa. Juu wengine hata mtu atumie hayuko under any influence. Okay. Lakini ameambiwa mpaka anataka kujaribu ajue ni nini. Okay. So like wase wengi ukiangalia mambo na stories zenye nimepatana nazo kwa ground, as in ni nyingi na ni heartbreaking. Wase wanasuffer, siwezi ziweka as in zote kwa nini juu wengi. Yeah, you had so many people, I understand. Niambia pia nisiongelele so. But we wouldn't know them. They're already, you know, they are anonymous. We can't know it's just stories you are highlighting. You're not saying their names. However, I saw your posts on Instagram. I was actually following you, by the way. Some of us are silent followers, like some of you are silent watchers and viewers. And I didn't see women in your photos. Was it just men who were approaching you to talk? I know, I'm really curious because mara mingi naona mse wa boda, naona mse wanaume tu, kwani mademo wako na ku-approach? Ilikuwa tricky, imekuanga tricky. As in kuna wakati most ladies kwanza akiona hii. Kuna wengine ladies akiona hii kwanza anabadilisha barabara. Hata hataki kusoma ni nini. Yeah, I don't know why. Like tuseme tu niyo ka stigma kenya kana ko associated na wase men. I thought men had more stigma than women, or is it because you are a man and so it was easier for men to approach you? Because women also go through. There are some ladies who approached me na wakaniuliza, lakini mostly men walikuwa wabadilishi barabara. Unajua sasa ukienda kukutana na msee na bado hata leo asubuhi kwa matatu nilipanda juu. Actually leo ndio siku yangu ya kwanza kupanda matatu nikiwa Nairobi. Juu lazima ningepanda kutoka kwenye nilikuwa ndio keep time. Yeah. Yes. A lady alikuja akakaa kando yangu hivi, kuangalia nimebeba nini. Akahama kiti akaenda next. So like aliona wewe ni mwenda. Sijui alijijazia nini. Interesting. So women back at home, talk to me 0739110544 na hapo Facebook pia najua mko na maswali. I'm going to come to sample that in a bit. Why were you people not approaching him as much as men were? Na mbona ukiona hiki tunasonga na kando? Do you expect professionals in suits to talk about mental health issues? Ama madem nasikia boss yangu hapa anasema madem nakwanga na mazurao. Yeah, is it real? And what should we do about it? Because we are the mothers, we are the nurturers, we are the wives, we are the potential wives. But kama kazi yetu ni kusonga na nyuma kidogo, then what society are we building? That's awareness will be create. I know to make create kiasi we can uja cover the whole country. But what next? After creating the awareness, umesikizi shida za hawa se wote. You're not highlighting all of them as well here. Yeah. So what is the solution? What next? And probably, were you giving solutions to these people? I'm not a professional, so as in nimekuwa nikijaribu ku hook up na psychiatrist wenye wamejitolea. Although niko na group ya professionals wachache, na watu wenye wanahitaji support ni wengi sana.
Okay. So like unakuta wengine wana ni inbox wananiambia wewe sijaipata msaada, and actually kila msee anasafa kivyake na anahitaji hiyo time yenye anaitisha msaada ndio best yake kwanza ku open up. So like psychiatrist bado sijapata wa kutosha. All right, so we need more psychiatrists to reach out to this number. We need more counselors to reach out. You've said you're building a group of these professionals because you're not a professional, which is actually wise. Yakupeana tu now, get the professional help. But now, Juliza, as much as this is happening, wewe ulikuwa unaambia watu nini? Do you feel like listening is also just therapeutic as well? Yeah, they say it helps a some problem of them. half shared is a problem half solved. So nice. I give a year kwa mwenye anataka kuniambia. I don't share, I disclose anything about mse. So where do you feel we're going wrong as a society? Because do we not listen more? Tusazingine tunawa dismiss tu. I think sijui kama ni ignorance ama ni nini, lakini mental health imekuwa na sisi kwa kila familia, lakini nobody talks about it as openly. Ka stigma bado iko, but it's time to break your stigma. It's time wase wa open up. Kama kulia na kusema chenye kinakusumbua ndio dawa ya kumaliza chenye kinakusumbua. Sijui achilie. Fungua roho, sema chenye kinakusumbua. Kama utalia jiachilie. Mimi mzee nilikuja kujua okay. Ika kitu kenye usema big boys don't cry. Kana tu. I heard it. Yeah. So big boys do cry. Okay. Yeah. When situation unaisolve na machozi, if letting it out itakumaliza hiyo stress, itakupunguza hiyo depression. Kama kucheka pia ndio dawa. Kama mwingine Jiachilie, do what you have to do, but not drugs and substance abuse. Okay. Substance abuse inakuja na mtu akitafuta safe space, because society haipei mtu hiyo shoulder ya kulean on. Msi anaenda kutafuta mahali akisha kunywa kanusu leo, kesho I'm saying that mimi mwenyewe nishai kuwa hapo. Okay. Nishai kunywa ya kujiempty ati kumaliza stress. Lakini kesho yake unaamka uko na shida, ile shida yako bado iko. Uko na shida ya mfuko na hangover. Actually spend hangover. Aya. Ilikuwa inanipeleka mbio na uko na sasa mbona nimejaribu, right? Unaamka wewe ni msik. Hauna ka kitu, alafu ile yako ya zamani bado iko. So like although wase wanaenda wakitafuta safe space, so mimi nimekuwa nikihopia saizi nimerudi kufanya art, na hopia whatever nitapata kutoka na art yangu nitaipush kwa charity isaidia wase. Nice. Ningejimada singekuwa hapa kusaidia. Yeah. So you've talked about kujimada, and that is the extremes where people take their lives. You've told us some of those stories. So unataka kuongea na majamaa. Kwanza venye umeongea na hustle na bustle, my youth tuko hiyo area wengi. It's tough. Pressure. COVID ikakuja, societal pressure. So just talk to that jamaa. I'm giving you this chance as you walk and keep walking to talk with the ones who cannot meet you on the streets, but they can meet you today on screen. Ongea tu na mse manyana, I don't know, something from your heart. Just talk to people who are dealing with these issues. Mzee, wewe mwenye unanisikia kutoka mtaa, ujue it's okay not to be okay. Na usinyamazie chenye kinakusumbua, usisafe in silence. So like I know hiyo jani si rahisi. Mwenyewe nimeiface na nimeipitia venye siwezi sema ati nimepitia penye unapitia, juu kila mtu ako na issue yake kitofauti, lakini whatever you going through, I have an idea of how it feels. So don't suffer in silence. Look for somebody mwenye unaweza trust. Mtu mwenye hata kuwa pia ati ukimwambia hivi kesho utaisikia ndio ina trend. So as in open up, hiyo ndio first step ya healing process. So like don't suffer in silence. Kama wewe ni msee uko nje ucheki best yako ameanza kuchange tabia hivi, usimwachilie. Ongea naye. Mzee, tusaidiane. Ni sisi wenyewe tutajicreatea ile dunia tunataka kuishi ndani yake. Mzee, ni heartbreaking kusikia stories huko nje venye wase wanasafa. I wish kungekuwa na mbinu yenye tunaweza saidiana sisi wote kwa pamoja, ni tuinoane kama society. All right. Yeah.
That was some moment for you. Oh boy, you got emotional. It's okay. It's okay. It's okay. So we are calling out to all the government official authorities, bodies that can come out to help people who are dealing with mental health issues, psychiatrists, counseling, psychologists, and of course young men who can walk with of course our brother here and just walk with him. Who knows, you can make it to Mombasa. We don't know when the next walk is, but you can reach him on the number here, 0746 97 91 41. We have that at the bottom of the screen as well, and also on Instagram, his social media platforms. I think he's Sentry. Yeah, Sentry J. Sentry J. Is it underscore J or Sentry J? It's Sentry underscore music, but my YouTube name is Sentry J. Awesome. So do support, and we are looking forward to hearing more stories and more youth taking up these initiatives. Come to KUTV WCW edition. Let us take over. Let us make sure that nobody is left out as a youth as they heal through this emotional journey. Asante sana. And God bless you. Come again. Thank you. Mtu tuambie safari inaendelea. Hata mimi nitavaa sneakers. Yeah, Mombasa, I know the people who want to come. There's Rangure, there's Boniface Otieno, there's Kiare Shiko, there is Angel Kaden, there is Major Maina. Me, your list niko nayo. Kuna list. Can people join you? Yeah. Welcome. So we check out for your social medias for the next walk? Yeah, sure. All right. Ama hii walk pia mtu anaweza kujoin? Gani? Ama hii imeisha? Si tumefika Nairobi? Haijaisha. Haijaisha? Hiyo ilikuwa kutoka Kapenguri ya kufika Nairobi. Sasa Nairobi nishafika, lazima nisambaze. So far nimeenda kwa tao tofauti. Okay. Almost 27, 28 hapo. Nice. Wow, already? Yeah. Awesome. You are so determined. All right. So the next one, mimi nakuja. Karibu sana. Ya Mombasa ni lini ama bado hujatengeneza nje? 10th of October. 10th of October. It's already. Oh, your awareness. Your awareness. Okay. Awesome. So thank you so much. You're 31, right? Yeah. I'm not sure. I'm not sure. All right. I'm also just gonna add that I'm not sure. What I know is that he's a youth and he's making a change. I'm going to take a short break. I know we've all gone into that emotional, moment. I'm going to break that a little bit. And if he's here, he can also dance with us. This is amazing artist. I think she has this very unique voice. It's really soft, really unique. Trust me, when I listened, I was like, okay. She's done collabos with very many artists. She's always standing out. But there's one that caught me, Tambarare. Can't wait to hear that. We'll be right back. Good morning.